હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સૌનું આપને યુટ્યુબ ચેનલ પર હાર્દિક સ્વાગત છે. તો આજે હું તમારા માટે લઈને આવી ગઈ છું ધોરણ 9 વિષય ઇંગ્લિશ યુનિટ 1 ચીતા સ્ટીયરના સ્વાધ્યાય પોથીનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન, તે પણ આપણે નવી આવૃત્તિ પ્રમાણે. તે પહેલાં તમે જો આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો તે જરૂરથી કરી દેજો. તો ચાલો આપણે આ તમામ પ્રશ્નોના ઉત્તરોની સમજૂતી મેળવીએ. તો અહીં આપણા પહેલો પ્રશ્ન છે, રીડ ધ એક્સ્ટ્રેક્ટ્સ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. તો અહીં આપણને નીચે કેટલાક પેરેગ્રાફ આપ્યા છે તે આપણે રીડ કરવાના છે અને એના પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, લોંગ લોંગ અગો અ ઝુલુ હન્ટર વોઝ સિટિંગ અંડર અ ટ્રી. હિઝ નેમ વોઝ એદી. He saw a large herd of deer grazing in the lush green meadow. He said to himself, "These deer are really wonderful, but I have to run a lot to catch one of them. Can't there be any easy way to get one?" તો અહીં આપણો એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હું વોઝ એદી? તેનો આન્સર થશે એદી વોઝ અ ઝુલુ હન્ટર. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડીડ એદી સી? આન્સર, એદી શો અ હર્ડ ઓફ ગ્રીન ગ્રેઝિંગ a deer in the meadow. એના પછીનું થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, એડી વોન્ટેડ એન ઇઝી. તેનો આન્સર થશે એડી વોન્ટેડ એન ઇઝી વે ટુ કેચ અ ડિયર વિધાઉટ રનિંગ અ લોટ. ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, વિચ વર્ડ ઇન ધ ટેક્સ્ટ મીન્સ અ ગ્રુપ ઓફ ડિયર. તેનો આન્સર થશે અ ગ્રુપ ઓફ ડિયર ઇઝ હર્ડ. તો હવે એના પછીનો પેરેગ્રાફ 2, સડનલી he saw a female cheetah crawling silently closer to the grazing animals. Then she leapt and caught a deer. After some time, her two young cubs came out of the bush. They all enjoyed their meals. તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાઉ ડીડ અ ફિમેલ ચીતા કેચ અ ડિયર? આન્સર, અ ફિમેલ ચીતા crawled silently closer to the grazing animals and then she leapt and caught a deer. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, where were the two young cubs? આન્સર, the two young cubs were in the bush. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, with whom did the cheetah enjoy the meal? આન્સર, the cheetah enjoyed her meal with her two cubs. તો એના પછીનો હવે આપણો થર્ડ પેરેગ્રાફ છે, Eddie's eyes brightened. They sparkled with an idea. He envied the cubs. Can I be lucky as these beautiful cubs? They got their food without any effort. Can I have a hunter like their mother? He thought. તો હવે એનો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, why did Eddie envy the cubs? આન્સર, Eddie envied the cubs because they got their food without any effort. મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો તેને થોડું આમ નીચે કરવાનું થશે અને એ આપણે ચેનલ જે છે એ મિત્રો ખાસ તેને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં જે હાઈપનું બટન આપેલું છે તેના પર એક વખત સિમ્પલી ક્લિક કરી દેવાનું છે. ક્લિક કરશો એટલે તમને જે હાઈપનું હોય એ ઓપ્શન આપશે, તેના પર તમારે એક વખત મિત્રો હાઈપ આપવાની થશે. એના પછીનો બીજો ક્વેશ્ચન છે, વોટ આઈડિયા ડીડ આદિ ગેટ? આન્સર, આદિ ગોટ ધ આઈડિયા ટુ હેવ અ હન્ટર લાઈક ધ મધર ચીતા ટુ હન્ટ હિઝ ફૂડ. થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, ધ કબ્સ વર લકી બીકોઝ. તેનો આન્સર થશે ધ કબ્સ વર લકી બીકોઝ દે ગોટ ધેર ફૂડ વિધાઉટ એની એફર્ટ. તો હવે એના પછીનો ફોર્થ પેરેગ્રાફ છે આપણું, હી ડિસાઇડેડ ટુ કેચ અ યંગ કબ એન્ડ ટ્રેન ઇટ ટુ હન્ટ ફોર હિમ. Then I shall only say, "Oh my dear, go and kill a deer for me. My life will be very, very comfortable then." He was quite pleased with his own idea. He decided to follow the cubs and steal one. તો એ આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, Eddie decided to catch a cub. Why? તેનો આન્સર થશે, Eddie decided to catch a cub so that he could train it to hunt for him. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વોટ ડીડ એડી ડિસાઇડ ટુ ડુ? આન્સર, એડી ડિસાઇડેડ ટુ ફોલો ધ કબ્સ એન્ડ સ્ટીલ વન. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, વાય વોઝ એડી પ્લીઝડ વિથ હિઝ આઈડિયા? આન્સર, એડી વોઝ પ્લીઝડ વિથ હિઝ આઈડિયા બીકોઝ હી થોટ દેટ હી વુડ હેવ ટુ ઓનલી ઓર્ડર ધ કબ્સ ટુ હન્ટ અ ડિયર ફોર હિમ એન્ડ ધસ હિઝ લાઈફ વુડ બી વેરી કમ્ફર્ટેબલ. એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, Eddie thought that he would train the cubs to hunt for him and his life. તો એ થશે, Eddie thought that he would train the cubs to hunt for him and life
would become very comfortable. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન પેરેગ્રાફ 5 છે. From his experience, Eddie knew that a cheetah never attacks a man. Therefore, it was safe to steal a cub. He followed the cheetah family till evening. At sunset, the mother cheetah hid her cubs in a thick brush and left for a stream. Quickly, the hunter picked up his net and sprayed and ran into the bush. He saw two tiny cubs. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, why was it safe for Eddie to steal a cub? Answer, it was safe to Eddie to steal a cub because from his experience he knew that a cheetah never attacks a man. એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, what happened when the mother cheetah left for the stream? Answer, when mother cheetah left for a stream, Eddie picked up his net and spear and ran into the bush to catch a cub. એના પછી થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what did the mother cheetah do in the evening? Answer, in the evening, the mother cheetah hid her cubs in a thick bush and left for a stream. Fourth question છે, which word in the passage is the opposite of dangerous? Answer, the word safe is the opposite of dangerous. તો હવે એના પછીનો આપણો પેરેગ્રાફ 6 છે, he showed two tiny cubs. They looked at him with their bright eyes. They were too young to run away. Eddie threw the net over them and the cubs were caught. He needed only one cub, but he thought, it is always better to have two slaves instead of one. He dragged them with him and hid them under a big basket. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, how many cubs did Eddie see? Eddie saw two tiny cubs. Second question છે, why could the cubs not run away? Answer, the cubs could not run away because they were too young. Third question છે, how did Eddie catch the cubs? Answer, Eddie threw the net over the cubs, caught them, dragged them and hid them under a big basket. Fourth question છે, why did Eddie catch both cubs? Answer, Eddie caught both the cubs because he thought that it was better to have two slaves than one. તો હવે એના પછીનો આપણો પેરેગ્રાફ નંબર 7, the mother cheetah returned after a while. She did not find her cubs. She looked all around. First of all, she became angry and jumped wildly. She sniffed all around, but alas, she could not find her dear babies. At last, she became sad and started crying. She cried and cried for the whole night till the next evening. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what was the reaction of the mother cheetah when she found her cubs missing? તો એનો આન્સર થશે, when the mother cheetah found her cub missing, she became angry and jumped wildly. એના પછીનો સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, what happened to the mother cheetah at last? Answer, at the last, mother cheetah was so sad that she began crying and cried for the whole night till the next evening. The mother cheetah went on crying till, તો એ થશે, the mother cheetah went on crying till the next evening. તો હવે એના પછીનો એક પેરેગ્રાફ છે, at night, the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man living in the village. The old man understood what had happened. He immediately took his strong club and came out of his hunt. This old man, Shanu, was very wise. He loved animals and knew all about them. When Shanu found out the cubs missing, he knew that it was Eddie's wicked idea. તો એમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what was Shanu? Who was Shanu and where were his qualities? Answer, Shanu was a wise old man who loved animals and knew all about them. Second question છે, what did Shanu do? Answer, Shanu took his strong club and came out of the hut. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what happened at night? At night, the mother cheetah cried so loudly that she was heard by a wise man in village. Fourth question છે, what did Shanu know when he found out the cubs? Answer, when Shanu found out the cubs, he knew that it was Eddie's wicked idea. તો હવે એના પછીનો આપણો પેરેગ્રાફ નંબર 9, he got angry with Eddie. He rushed to the hut and shouted, I hate you, Eddie.
Everybody of our tribe will hate you because you are lazy and weak too. We know that a hunter must hunt with his own strength and skill, but you are a lazy hunter. You are a thief. You have broken the rules of our tribe. You have brought a dishonor to the whole tribe. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હુ વોઝ એંગ્રી વિથ એડી? આન્સર, શાનો વોઝ એડી વિથ એંગ્રી. એના પછી સેકન્ડ ક્વેશ્ચન છે, વાય વોઝ શાનો એંગ્રી વિથ એડી? આન્સર, શાનો વોઝ એંગ્રી વિથ એડી because he was weak and lazy. He had broken the rules of the tribe and brought dishonor to the whole tribe. તો એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, અકોર્ડિંગ ટુ શાનો અ હન્ટર મસ્ટ, તો તે થશે અ હન્ટર મસ્ટ હન્ટ વિથ હિઝ ઓન સ્ટ્રેન્થ એન્ડ સ્કિલ. ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, વાય વુડ ધ હોલ ટ્રાઇબ હેટ એડી? આન્સર, શાનો વોઝ એંગ્રી વિથ એડી because he was weak and lazy and he had broke the rules of the tribe and brought dishonor the whole tribe. એના પછીનો ફિફ્થ ક્વેશ્ચન છે, આઈ હેટ યુ, you are weak and lazy. Who said this? To whom? I hate you, you are weak and lazy, said Sano to Eddie. અને એના પછીનો સિક્સ્થ ક્વેશ્ચન છે, Eddie had brought dishonor to the whole tribe by, તો એ થશે આનો had brought dishonor to the whole tribe by stealing cheetah cubs instead of hunting with his own strength and skill. તો એના પછીનો 10th પેરેગ્રાફ છે, all the members of the tribe, hunter tribe got together. They decided to drive away Eddie from their village forever. Shano took the cubs on his shoulder and returned them to their mother. He showed that the long weapon of the mother cheetah had strained her face forever. તો અહીંયા આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what did all the members of the tribe decide? Answer, all the members of the tribe decided to drive away Eddie from their village forever. Second question છે, what did Shano do with the cubs? Shano took the cubs on his shoulder and returned them to their mother. Third question છે, what was the return of the long whipping of the mother cheetah? Answer, as a result of long whipping, the mother cheetah had strained her face forever. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન પેરેગ્રાફ નંબર 11, ફેક્ટ અબાઉટ ચીતા. હાઇટ, weight 65 kg, weight at birth 300 grams, age of maturity 2 years, identification, a cheetah has a lighter body and its legs are longer than the leopard's. It has isolated black spots whereas the leopard has a cluster of spots. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what is the height and weight of the cheetah? Answer, the cheetah is 100 cm tall and weight 65 kg. Second question છે, what is a cub's weight? Answer, a cub's weight is 300 grams. એના પછીનો થર્ડ ક્વેશ્ચન છે, what is a cheetah's age of maturity? A cheetah's age of maturity is 2 years. Fourth question છે, how will you identify a cheetah? Answer, a cheetah has isolated black spots on his body. તો એના પછીનો 12th પેરેગ્રાફ છે, habits. It is the fastest animal on the earth. Its top speed can be around 100 km per hour, but it can maintain this speed for a very short distance. Sometimes it can take a leap as long as 25 meters. It creeps silently behind the prey and then leaps up to catch it. It does not preserve its prey. This sometimes causes death of the cubs and young cheetah. The cheetah is a solitary creature. It does not live in groups or herds. A family separates as soon as the cubs are mature. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what do you know about the cheetah's breed? Answer, the cheetah is fastest animal on the earth and its top speed can be around 100 km per hour. Second question છે, why do cubs and young cheetahs sometimes die? The cheetah does not preserve its prey and hence sometimes the cubs and the young cheetahs die. Third question છે, how far can the cheetah leap? A cheetah can take a leap as long as 25 meters. Fourth question છે, how does the cheetah kill its prey? The cheetah creeps silently behind the prey and then leaps up to catch it. Fifth question છે, why is the
cheetah called a solitary creature? The cheetah is called solitary creature because it does not live in group or herds. And sixth question છે, when does the cheetah family separate? Answer, a cheetah family separates as soon as the cub matures. તો હવે એના પછીનો 13th નંબરનો પેરેગ્રાફ છે, diet, medium size box and its main food. It also catches herds or large birds. Cubs, the female give birth to 2 to 4 cubs at a time. They are very beautiful with long silver grey fur. The mother calls them by giving a high pitched whistle like a bird. તેમાં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, what does a cheetah eat? Answer, a cheetah eats medium sized bugs, hares and large birds. Second question છે, how do you know about the cubs? Or what do you know about the cubs? Answer, the cubs are very beautiful with long silver grey fur. Third question છે, how does the mother call the cubs? The mother calls the cubs by giving a high pitched whistle like a bird. એના પછીનો 14th પેરેગ્રાફ છે, habitat. Cheetah usually lives in open forest. Presently they are found mainly in Africa. We had lot of cheetahs in India, but the last one was shot by hunters around 1950. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, where do the cheetah usually live? Answer, cheetahs usually live in open forest. And second question છે, where are the cheetahs presently found? Presently the cheetahs are found mainly in Africa. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 2 છે, રાઇટ વેધર ધ ફોલોઈંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ આર ટ્રુ ઓર ફોલ્સ. તો આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, એડી શો અ હર્ડ ઓફ ડિયર ગ્રેઝિંગ ઇન ધ વિન્ડો. તો એ થશે ટ્રુ. એડી વોઝ અ લેઝી હન્ટર. ટ્રુ. એડી ઇન્વેડ ધ cubs because they got their food without any effort. True. Eddie decided to catch the mother cheetah. False. Eddie decided to catch a cub and train it to hunt for him. True. It was safe to steal a cub because a cheetah never attacks a man. True. When the mother cheetah did not find her cubs, she remained calm. False. The cheetah's tears made dark stains on her face. True. A cheetah's mother cried so loudly that she was heard by an old man in the village. True. Shanu knew all about animals. True. When Shanu found the cubs, he knew it was Eddie's wicked idea. True. Shanu called Eddie wicked and lazy. True. Eddie had brought dishonor to the whole tribe by stealing the cubs. True. Eddie was driven away from the village forever. True. And Shanu returned the cubs to their mother. તે પણ થશે true. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 3 છે, કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ઇન ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે, તેનો ઉપયોગ કરીને આ પેરેગ્રાફને પૂરો કરવાનો છે. તો આપણો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ છે, when Krishna went for a walk in the morning, he walked through the lush green meadow. A herd of cows was grazing in the meadow. એના પછી સેકન્ડ છે, the thief could steal some gold ornaments from the shop. He was pleased with himself. He was sure that his life would be very comfortable now. એના પછીનો થર્ડ પેરેગ્રાફ છે, the forest officer had a lot of experience. He knew that it was safe to watch the lions moving around the forest. He was sure that the lions never attacks a man. એના પછીનો ફોર્થ છે, Nitin envied his friend because he won a gold medal. Nitin thought that his friend was lucky to have a good coach who took a lot of efforts to train him. And fifth છે, Birbal was a wise man. He knew that the merchant was a wicked man. He immediately ordered the guards to arrest the merchant. તો હવે એના પછીનો ફોર્થ ક્વેશ્ચન છે, મેચ ધ લેંગ્વેજ ફંક્શન્સ વિથ સેન્ટેન્સીસ. તો અહીં આપણને સેન્ટેન્સીસ અને લેંગ્વેજ ફંક્શન આપ્યા છે, તો આપણે તેને મેચ કરવાના છે. તો આપણો ફર્સ્ટ છે, વોટ અ શેમ. તો એ થશે એક્સપ્રેસિંગ ડિસગસ્ટ. સેકન્ડ છે, વોટ આર યુ રીડિંગ. તો એ થશે ઇન્ક્વાયર્સ નેચર. અને થર્ડ છે, વેલ ડન. તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ જોય. તો હવે સેકન્ડમાં ફર્સ્ટ છે, રવિ ફેલ ડાઉન
ઇન ધ ગાર્ડન યસ્ટરડે, તો તે થશે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પાસ્ટ ઇવેન્ટ. સેકન્ડ છે વેર ડીડ યુ ગો લાસ્ટ વીક, તો તે થશે ઇન્ક્વાયરીએસ નેચર. અને થર્ડ છે વોટ અ પ્રીટી ડ્રેસ ધીસ ઇઝ, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ પ્લેઝર્સ. તો હવે એના પછીનો થર્ડમાં ફર્સ્ટ છે અલાસ આઈ ફેલ્ડ ઇન ધ એક્ઝામ, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ સેડનેસ. સેકન્ડ છે વર યુ એબસન્ટ યસ્ટરડે, તો તે થશે ઇન્ક્વાયરીએસ નેચર. બેસ્ટ ઓફ લક ફોર યોર ટેસ્ટ, તો તે થશે એક્સપ્રેસિંગ પ્લેઝન્ટ્રીઝ. તો હવે એના પછીનો ક્વેશ્ચન 5 છે કમ્પ્લીટ ધ સેન્ટેન્સીસ ચૂઝિંગ ધ કરેક્ટ ઓપ્શન ફોકસિંગ ઓન ધ ફંક્શન્સ ગિવન ઇન ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને બ્રેકેટમાં કેટલાક ફંક્શન્સ આપ્યા છે, તેમાંથી તેનો પર આપણે ધ્યાન રાખીને આ સેન્ટેન્સને પૂરું કરવાનું છે અને એના માટે સાચો ઓપ્શન ટિક માર્ક કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ છે મોહિત હેલ્પ ધ ઇન્જર્ડ મેન એક્સપ્રેસિંગ જોય, તો તે થશે હાઉ કાઇન્ડ ઓફ યુ, એટલે ઓપ્શન બી. સેકન્ડ છે બ્લેન્ક આઈ વોન્ટ ટુ મીટ હિમ ઇન્ક્વાયરીસ નેચર, તો એ થશે આન્સર બી. વેન વિલ ધ પ્રિન્સિપલ કમ આઈ વોન્ટ ટુ મીટ હિમ. એના પછીનો થર્ડ છે બ્લેન્ક સો વી હેડ અ ફ્રી પીરિયડ ડિસ્ક્રાઇબિંગ અ પાસ્ટ ઇવેન્ટ, તો એનો ઓપ્શન થશે એ અ ટીચર વોઝ એબસન્ટ યસ્ટરડે સો વી હેડ અ ફ્રી પીરિયડ. ત્યારબાદ ફોર્થ છે મહેશ સ્ટોલ મની ફ્રોમ હિઝ હાઉસ એક્સપ્રેસિંગ ડિસ્ગસ્ટ, તો એ થશે ઓપ્શન સી વોટ એ શેમ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 6 છે કે સિલેક્ટ ધ કરેક્ટ ક્વેશ્ચન્સ ટુ ગેટ ધી અંડરલાઇન વર્ડ્સ ઓર ફ્રેઝ એઝ ધર આન્સર. તો અહીં આપણે નીચેથી એક ક્વેશ્ચન ચૂઝ કરવાનો છે કે જેના થકી જે અંડરલાઇન કરેલી વર્ડ કે ફ્રેઝ છે એ આપણા આન્સરમાં આવે. તો એ આપણને પહેલું સેન્ટેન્સ આપ્યું છે મેહુલ ઇઝ ધ મોનિટર ઓફ ધ ક્લાસ, તો એ મેહુલ નીચે અંડરલાઇન છે, તો આપણે ક્વેશ્ચન પૂછીશું હુ ઇઝ ધ મોનિટર ઓફ ધ ક્લાસ, એટલે ઓપ્શન એ થશે. ત્યારબાદ બીજું સેન્ટેન્સ છે ધ પ્યુન રેંગ ધ બેલ એટ 7:30 AM, તો અહીંયા એટ 7:30 AM નીચે અંડરલાઇન છે, તો આપણો ક્વેશ્ચન થશે ઓપ્શન ડી વેન ડીડ ધ પ્યુન રિંગ ધ બેલ. એના પછી થર્ડ છે ફાધર વેન્ટ ટુ ઓફિસ એટ 9 AM, તો અહીંયા ટુ ઓફિસ નીચે અંડરલાઇન છે, તો એ થશે ઓપ્શન બી વેર ડીડ ફાધર ગો એટ 9 AM. ત્યારબાદ ફોર છે રાધા બોટ્સ બુક ફ્રોમ ધ માર્કેટ, તો અહીંયા બુક્સ નીચે અંડરલાઇન છે, તો આપણો ક્વેશ્ચન થશે વોટ ડીડ રાધા બાય ફ્રોમ ધ માર્કેટ. એના પછીનો ફિફ્થ છે રામજી હેઝ 3 cows, તો અહીંયા 3 નીચે અંડરલાઇન છે, તો આપણો ક્વેશ્ચન બનશે હાઉ મેની cows ડઝ રામજી હેવ. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 7 છે કે રીરાઇટ ઓર કમ્પ્લીટ ધ પેરેગ્રાફ ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ વિથ ધ એપ્રોપ્રિએટ વર્ડ ફ્રોમ ધ બ્રેકેટ. તો અહીં આપણને આ જે બ્રેકેટ છે એમાં કેટલાક વર્ડ્સ આપ્યા છે, તેમાંથી સાચો વર્ડ યુઝ કરીને આ પેરેગ્રાફને પૂરો કરવાનો છે. તો ફર્સ્ટ છે યસ્ટરડે ધ ચિલ્ડ્રન વર પ્લેઇંગ ફૂટબોલ વેન સડનલી ઇટ સ્ટાર્ટેડ raining. The children stopped the game and ran into the house. Second છે did you meet the teacher yesterday? Asked Meena. Yes, I did, replied Hina. She liked the project, but she didn't like the plan of execute the project. એના પછીનો થર્ડ છે were the guest at the home yesterday? Asked Rima. Geeta replied, yes, my uncle and aunt had come to meet us. Did you see them? તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 8 છે રીડ ધ ડેટા એન્ડ રાઇટ ધ ક્વેશ્ચન્સ એન્ડ આન્સર. તો અહીંયા આપણને ડેટા આપ્યો છે એ આપણે વાંચવાનું છે અને એના પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો અહીંયા આપણને ડેટા આપ્યો છે સ્પોર્ટ્સ ક્લબ મેમ્બરશિપ ફોર્મ નેમ રાજ મલ્હોત્રા, એડ્રેસ 12 અમીદારા જોધપુર 4 રસ્તા અહેમદાબાદ, ડેટ ઓફ બર્થ 12th August 2011, father's name Keshav Malhotra, occupation businessman, mother's name Netra Malhotra, occupation doctor, studied class 9th, height 5 feet 6 inch, weight 56 kg અને hobbies music and sports. તો અહીં આપણો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે વોટ ઇઝ ધીસ ડેટા. તો આન્સર ધીસ ઇઝ અ મેમ્બરશિપ ફોર્મ ફોર અ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ filled by Raj Malhotra. Second question છે where does Raj stay? Raj stays at 12 Amidara Jodhpur 4 Rasta Ahmedabad. Third છે what are Raj's hobby? Raj's hobbies are music and sports.
4th ક્વેશ્ચન છે હુ ઇઝ ડૉક્ટર? Raj's mother Netra Malhotra is a doctor. What is Raj's father? Raj's father Keshav Malhotra is a businessman. તો આ રીતે આપણે ડેટા પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના છે. તો એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન 9 છે રાઇટ અ પેરેગ્રાફ ઇન અબાઉટ 100 વર્ડ્સ ઓન માય ફેવરેટ એનિમલ ઓર બર્ડ. તો અહીં આપણે માય ફેવરેટ એનિમલ કે બર્ડ પર 100 શબ્દમાં પેરેગ્રાફ લખવાનો છે. તો આપણે લખીશું ધ ટાઈગર ઇઝ અવર નેશનલ એનિમલ. ઇટ ઇઝ અ વાઇલ્ડ એનિમલ. ઇટ ઇઝ મેનલી ફાઉન્ડ ઇન ધ જંગલ્સ ઓફ બેંગલ. ધ ટાઈગર ઇઝ અ સ્ટ્રોંગ એનિમલ. ઇટ લુક્સ ફ્યુરિયસ. It has a bright yellow color and black stripes. The tiger has bright shining eyes. It has padded feet. It can walk or run without making noise. The female tiger is called a tigress. The tiger is a flesh-eating an animal. It hunts its prey. It hunts animals like deer, bears, etc. Sometimes the tiger enters a village and kills cattle and sheep. તો આપણે આ રીતે લખીશું. અહીં મને ટાઈગર વિશે લખ્યું છે. તમે તમારા કોઈ પણ મનગમતા પ્રાણી કે પશુ વિશે લખી શકો છો. તો હવે એના પછીનો આપણો ક્વેશ્ચન નંબર 10 છે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન 10 સેન્ટેન્સીસ. તો આપણને પિક્ચર આપ્યું છે એને આપણે 10 વાક્યમાં ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો આપણે લખીશું ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ ક્લાસરૂમ. ધ સ્ટુડન્ટ્સ આર સિટિંગ ઓન ધ બેન્ચીસ. They are reading. There is a table and chair in the classroom. A boy is entering in the class. The girl is writing something on the board. There is a big blackboard too. There is a cupboard in corner of the classroom. The teacher is standing near the table. The walls of the classroom are decorated with different charts and pictures. There is a map of India next to the blackboard. તો આપણે આ રીતે આ પિક્ચરને ડિસ્ક્રાઇબ કરવાનું છે. તો અહીં આપણા આ પાઠના તમામ પ્રશ્નો પૂર્ણ થાય છે. જો આમાં તમને કોઈ પણ ડાઉટ હોય તો એ તમે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવી શકો છો અને આપણી ચેનલને લાઇક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. થેન્ક યુ.